Sad je pitanje, u stvari sačekat ću se. Moram da izaberem s kojim mojim arštepom ću da krenem. Šta će se vi da igrati? Ajde, sačekat ću vas tam. Vama je nepeko, ali meni je na Steamu, ali sam ja povezao kod ne možemo da igrati. I could use that. No, I could use that. I could use that. I could use that. Samo mora da mi bude uključen Epic u isto vrijeme kada je Steam, da mogu da igram samo. Umrete liko, dobro. Čini mi se. Koji hoćeš? Ja ću dođem po tebe. Nema ženskih frizura, svi su klošeni. Mislim da može da se menja posle sve. A je, pravo si, mora da se ponovo
She says, if I wanted to feel sorry for myself, I'd have stayed with your father. Ooh, that is quite a drop. Let me help you down. I've got this. Shit! You okay? Voz. That's 3. What? Oh, please. 3 times I saved your life. The sinkhole, your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress alone. Fine. 2 times then. The sinkhole and just now. Hey, let me see that. Leave it. It's nothing. Hey, I'm fine. Come on. Roll up your sleeve and just admit we're friends already. This is not an admission. Let me see. It's getting worse. Listen, it ain't broken or bleeding. It'll calm down. It always does. Let's go. The kid said the ward was this way. You ever hear about the North Igraš Pole? dotičan. North Pole. That old fairy tale. Yeah, like this ward. A, to Old je white guy prijatelj. founds it. Food and fresh water, everyone gets along. That sounds like the fairy tale to me. It's probably just a couple of old timers Jeste, holed razume up se, underground. gotičan. I just hope they got a few supplies for trade. Otherwise, we won't last much longer out here. Jebi ga. You think people actually live like this? What's... Svako čuje ono što želi, ja bih rekao. I'm not sure. I don't know what's in that Fulton's original blend, but I never seen nobody that happy before. Not in real life. Prođi samo ti dalje. Reći što. Locked. Great. We can't turn back now. Ain't got nowhere to go. There's gotta be another way through. Hey, Eagle Eye. See if you can squeeze your ass through that hole up there. Over here. Over here. Hey, I'm stuck out here. Poisku. No, bilo je. Čet. Hey, unlock the damn door. Samo njega isti se hvatao, ne brskaš. It's about time. What took you?
to waste. Use it on that bum ankle of yours. Hey, look at this. What happened to these poor bastards? Can't let it go to waste. Use it on that bum ankle of yours. Won't help me none. Hey, come on. Let's get some distance between us and those bodies. Ha! Over here. Da. Stop se. Oh, this is bad. This is bad with a side of broccoli. The hell's that? Nothing. Something my mom used to say. Deadwood! Shoot the damn thing! Nice shooting. Hey, that don't count, by the way. Ne traje dugo, ali moraš, mislim, ako pričaš o svima, onda će malo da potrebi. Srpkinje neće, ne? Starting to think looking for this ward wasn't such a good Inače u idea. priči sa NPC-evima, već sad kad dođeš do haba, ćeš da zapravo praviš priču. Što ste vi došli tu, koji je on, odnosno šta ti je on, tako ne? Tako se pravi priča. Svaki put kad igraš, malo se izbereš što je. Deadwood ain't all gone after all. Nope. Ain't no way the war's real. How would a nest like this out here? You know, maybe best we head back. We retrace our steps. We can find another way out. This is not happening. Tell me this is not happening. Today, assholes! Hey, this is 3, by the way. You know, right here makes for 3. Oh, shit!
For what it's worth, you were a good friend. You were a good friend. It's okay. You're safe. Whoa, whoa, hold up. We're friends. We're here to help. Can't hold this forever, Bo! Thanks. Who are you? Questions later. We gotta get moving. On 3. 1, 2, 3! Ne prepoznaš? That's all I got. You're on your own now. Mora se. Hey, we still got each other. Ne možeš da se setiš one djevojčice Right. iz onog snežnog sranja. Follow us into. That won't be the last of them. Kao da nisi igrao prvi dek. Šta ne možeš se setiš ona djevojčica što ti otvori prolaz do posljednjeg bossa? Mislim djevojčica. Djevojka. Ne do klinca, nego do... Ne, tu uđeš normalno, nego posle toga. Must be what I felt back at the ward. Wait. You're from the ward? Da vidim da se... Maybe Santa's real too. Yeah, it's not far from here. But the way down collapsed behind us. We're gonna have to find another way out. Ne. Osjećaj za krv.
stavili sve i na pušci da ti ide u osmicu. Odnosno ne u osmicu, nego u infinite. Symbol. Jesam čak i ovdje. To je bio pituje klasno, i mogu gledati. Nemaš kipaja da što imaš ranu. Što tebe još nemaš? Vezuju se bilo. Imaš najpitno. Imaš klasu. Hey, you okay? Not bad shooting, traveler. Yeah, I had some practice. I'll bet. But don't worry. The ward's as safe a place as any. Safer. So, it's really real. Food, and water, and folks living with some old white guy? More or less. Whoa, whoa, let me get you some water. I'm fine, Cass! Ooh, that looks like root rot. But I've never seen a case this bad. I'm fine. I don't know why everyone... We need to get her to the ward, and quick. Doctor, there's her only chance. We'd better get moving, or we lose the light. Tačno sam. Otvorio. Da vidiš kako je ti riviš uče. Ma imaš ti to još da. Oh dear. This is Wriggler. Call me Riggs. Dok se ne otvori I krist. got you, darling. Don't worry, friend. We'll take good care of her. Welcome to Ward 13. Hey, don't worry. Riggs is right. She'll be fine. Are you okay? Just a headache. Hey, hey, Clementine. Let me get you some water. I'm fine. Oh, you're not fine. You need rest. Bo!
He's the ward's mayor. Thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford, and then I'll get some rest. Okay? I've been through a lot worse, you know. So, traveler, your friend will be fine. I'm Bo Ward, and this is Ward 13. You must have come a long way. I mean, the route's dwindling and all, but the road's still a dangerous place. What were you two doing out there? Yeah, well, you'll be safe here for as long as you need, traveler. I didn't know anybody knew what we were doing out here. Feels kind of nice, actually. Hey, ask around if you need something. Oh, start with Ford. I'm sure he'd like to meet you. Evo, se sjećaš ti toga, imate. Sjećaš ti još ti priča prve igrama. Ma ne, on ti je novi NPC. You think the root are really gone for good? I don't know. But I don't think it matters. We gotta find joy where we can, while we can. Stuff. I heard Ford was looking for you. He's up top, over in the warehouse. Audrey, I've been meaning to tell you something. You sounded so much like Brad just now. Sorry. What did you want to say? Oh, If you're looking for Founder Ford, I usually see him over at saw the a bird warehouse. this morning. A seagull. Or something. Oh, that's nice. Hey there, stranger. Do you ever wonder if all this is, like, a dream or something? What do you mean? Like... Hey, you're the newcomer, ain't you? Nora Camarillo. I keep folks alive around here. You know, you're lucky they found you when they did. Your friend was pretty bad. I got her just in time. Pretty much. Any part of your flesh prison breaks down, you come to me. There ain't much I haven't seen before. Yeah, that's how my grandpa used to talk. He loved that idea that we're all beautiful souls walking around in dilapidated meat suits. Ain't much science for it, he'd say. But damn if it isn't hilarious.
she's great. A real spitfire, that one. I'd hang on to her if I were you. Not yet. She's asleep, and I'd like her to stay that way a spell. That girl's tough, all right. But right now, she needs rest. When she's up and about, I'll make sure you know. Malo ništa posebno. Asking questions is the only way we learn, as my grandpa used to say. Mislim bolje je svakako prvo delo. What are you trying to say, sunshine? Well, no need for that. You know how a doctor gets good at her craft? Study gives you head knowledge, a necessary start. But it don't make you good. You learn a thing by doing it over and over again. For me, that means people who need my help. The more people there are suffering, the better I get at healing them. My grandfather, he'd been treating folk his whole life, nearly as long as the root's been around. I started assisting Grandpa when I was 5. Dressing wounds, making meds, cutting at the table, you name it. He helped more people in his long life than you and I have ever even met. But how I helped him most was digging through the old hospitals. Even after a century, there's a hell of a lot to find. All of it useful to someone as clever as Grandpa. Tons. The old humans knew a lot about the human body, it turns out. Stuff even Grandpa didn't know. Did you know they used to be able to replace a man's lungs with someone else's? Or put a dead man's liver in someone whose liver didn't work anymore? Old humans. To think of all the folks Grandpa and I could have saved if we had that kind of know-how. There's plenty if you know what to look for. Most of the basic meds are long gone, but there's still plenty of specialized tools and ingredients there. Stuff no one knows what to do with but me and my grandfather. What they don't got, what I never found once, is a cure for root rot. That's why so many folks died when the root first showed up. Grandpa had to invent a treatment on his own. A treatment, not a cure. He probably wasn't the only one. I'm sure others came to the same solutions independently. But after Grandpa figured it out, he traveled as far as he could and taught it to everyone he met. I don't know where he started, but I reckon every treatment within 100 miles of here is derived directly from his work. You can thank him that your friend is still alive. Came here maybe 10 years back. My ma had died and Grandpa didn't feel safe carting me around the countryside by himself. It turned out good. The city's full of scrounge, and Grandpa made a living selling bandages and meds while treating folks for free. I do the same. He even attended the old commander when she passed. Couldn't do much for her except ease her going. The folks around here thanked him for it. Made us part of the ward and all. Need anything else, Sunshine? Go on, then. All right, then. What else can I do for you? Sure thing. I'll be here if you need fixing. You think the rooter? Looking for Ford? He's over in the warehouse. I'm sure he's got something going on. Always does. Where we can, while we can.
A, kad izabereš klasu, odeš do njega da uzmeš set za klasu. Da. So many new faces these days. Things must be getting a mite easier out there. Welcome, traveler. I'm Reginald Malone, but my friends call me Reggie. You can too. Saw you come in with Bo and Clementine there. Oh, you can be sure they'll do everything they can for your friend. Ain't the first to come I through ono here što needing ti od help. relika pravi oružje. Što ne voli priču s njim. Longer than I care to think about. At my age, time, well, it compresses in a way. Oh, it's not a bad thing, just different. Keeping our stories alive is how I make sense of things. And I'm always looking for new tales. I'd love to hear yours, traveler. Just. Oh, now that sounds like the start of a damn good story. What brought you out here? I hear that. Why, if half of old Mudtooth's tales are true, the world used to be a hell of a lot more connected. It's past time we took that back from the root, too. You're in the right place, traveler. How about your friend? How'd you meet her? So you, owe her a debt? Or maybe you paid it off by getting her here. Hey, what do I know? I tell you what, though, ain't no logic keeping tabs with people's lives. We look out for each other because we're human, yeah? It's the only way that makes sense to me. The only thing that makes humanity worth being around. Speaking of your friend, I heard she came in with a nasty case of root rot. What happened to you two out there? Son of a gun. Those sneaky bastards just don't know when to quit. And I'm real sorry to hear that, traveler. It must have been one hell of an experience. I'm glad you made it. Well, don't you worry. We've dealt with nastier things here, believe me. I reckon she'll come through just fine. What about you? What do you hope to find out here? Well, that's the spirit of the town, ain't it? You're in the right place, friend. Nothing we need more than folks willing to help each other out. So, now I've got a measure of you. Is there anything I can do for you? Only the best for my friends. Don't be a stranger. On nije kako. Well, hey, get away from my stew! Oh, it's you. Oh, nonsense. I'm sure you had a reason. Mi casa et tu, brute. And all that. So, what can old Mudtooth do for you, huh? Well, shoot, traveler. I might have some answers for you. Quite a bit, stranger. The name's Mudtooth. And ain't nobody been around longer or seen more than I have. Except maybe old Ford, of course. But that old mudder cheats. Anyway, he hardly tells any of his stories. Only 3 reasons why folks come to see me. And that's my stories or my stew.
Yeah. So, youngin', what'll it be? Town, you call it. Back in my day, a place like this wouldn't be considered much more than a camp or a bivouac, you might call it. Nah, this ain't no town. Not yet. But it is a fine place to set up kip. I lived by myself for years, see? Had myself a what you calls it, a hockapatopter. That thing could fly to the moon and back. It could. Anywho, I was living by myself when my boy Brabus showed up saying we should move on. Told me it wasn't safe for me to be living like I've been living no more. He told me about this place. Got some nice people here. Took some getting used to, being around folks again. Well, Brabus, he's my son. 'Twere his idea to come join this little shanty town. Not a bad idea it was, neither. He's over yonder, at the shooting range, if you're looking to find him. Not much of a talker, though, that one. Guess he didn't get his old man's gift for gab, eh? That's so? Huh. Did I tell you about the stories yet? Right. So, let me see here. Folks come see me for my stories and my stew and... Listen, you sure I said there were 3 reasons? 'Cause there's only 2, and that's certain. Huh. Only 2 reasons folks come to see old Mudtooth, and you know both of them. I'm pretty sure your memory's slipping. You bet your apple I can. But these ain't just stories, stranger. They're objective retellings of legitimate occurrences what you wouldn't believe. Now, where to start? There's an old man what lives at the center of a maze. Or does he live at the gate to the maze? It don't matter. This old man sees everything. And I don't mean like he can see whatever he wants when he wants. I mean, he sees everything all at once. That ain't all. The old man in the maze is a maker. The maze, see, is like a spider web full of doors, stretching its threads every which way. And this watcher man sits at the center. And he don't just watch. He makes. Where there ain't a door, he makes one. And then he makes what's on the other side of it, too. Oh, I can see on your face you ain't buying it. But I tell you, this earth of ours is just one door in a dozen hundred. And if in this maze watcher decides he wants someplace to end, all he got to do is snap a thread and poof, no more door, no more world. Wonderful. Stop me if I told you this one already. Back when the earth fell, a dragon, a real root dragon, took up residence over there, just like in old fairy tales. It started in them wards, see? Your eyes only hush-hush military conspiracizing farms and whatnot. That's where they made all their weapons and did them experiments. And just like those tales, it took a what now? It took a night to slay this dragon. Oh, but the dragon was crafty, all right. He knew the knight needed help, so the dragon gave it to him. Yep, the dragon took the form of a talking tree and told the knight if they wanted to slay that dragon, they'd have to slay all these other beasts first. A cyclops, a living statue, what do you call them? Golem. Well, the knight slayed them all. But the thing was, these beasts weren't protecting the dragon. They were holding him back. So when the dragon finally did reveal itself, it was too strong for the knight. And it took him, body and mind, and made their strength its own.
I'm always here to answer them. If you got them. Samo priča. Why, sure, but it ain't ready just yet. The lunch rush today was something fierce, I tell you. But I'll have some for you quicker than you can say crazy eight. Well, maybe not that quick. I done already said it, didn't I? Just come back in a while, I'll be sure to save you a bowl. Take care, young'un. Don't be a stranger. Looking for Ford? He's up top in that warehouse over there. This is not up for discussion, Clementine. You're staying, and that's final. I don't remember Nisu asking ništa for your uspjeh. permission. Watch your tone, young lady. Excuse me? We'll talk about this later. Out of my way. Whoa, what have we here? Ah, the traveler, of course. Wallace said yes. Right on time. Sorry you had to see that. But then again, you've been around. I'm sure you know. Families fight. Nemo čekat ćemo Andrew što ovom Ford. vatlu. Good to make your acquaintance. In the flesh. I'm sure you've got a lot of questions, and I've got a favor to ask. So let's get to it. You first. That's a longer story than I can indulge right now. Let's keep it to this. You know how some things you drink can make you drunk, and some things you eat can make you sick or sleepy? Well, other things do this. It's a big world out there. Huh. Not my way. And you want to be careful what you wish for, traveler. Who, specifically? Miksuju se inače klase. Odnosno dva naštrepa. Arguing's not the same as fighting. Clem and I have known each other longer than anyone else here. That's a lot of water to put under a narrow bridge. Looks can be deceiving. In fact, she's 132 years old. Not quite. Clementine spent a long time away, keeping strange company. Something like that will change you. Compared to who? Bo might be young, but he knows the run of a ward. Learned from the best. He was orphaned, just a kid. Ward 13 sort of adopted him. Ran security when he got old enough. Did a damn good job of it. Only made sense to put him in charge once we started up here. Nisam nije siguran, ali kasnije otključiš da dodaš kao archetype i onda u isto vrijeme leveluješ obje klase kako želiš i pikuješ skillove koje ćeš nebaš. She had bad dreams I dobiješ valjda dreams pasivne about prkove. things that To hadn't moramo yet da come vidimo. to pass. Nisam siguran. It's more like he can see really far into the Nisam stigao present dotle. sometimes. Don't think there's a soul in town has lost as much as Riggs. Don't know how that man gets up out of bed every day. But he does. And we're damn thankful. Okay? Not you precisely, as in name, rank, serial number. But I knew someone was coming. Our young Wallace told me. Oh, nothing too dangerous. I've got to marshal my resources.
and then we'll get into it in earnest. All right, traveler. Now that you've shot your shot, here's mine. I need an able young scrapper to help an old man out. Talk to Wally. You'll find him out by the docks. After that, gear up, and then meet me at the ward gate. I'll tell you a story. I'm not talking about this right now. A onda odeš, otključaš onaj kristal koji se tu uprti. Back so soon? I think Ford would have you run in circles by now. Oh, traveler, I heard you're helping out the founder. Kinda makes you a legend yourself. Huh. The last person to follow Ford changed everything. And I mean everything. The founder's eccentric, I know, but you can't argue with the results. Good luck. Greetings. Forgive me. I am not good with Paxeltech faces. Oh, it is new. I thought I had seen it before. So difficult to tell Paxeltech apart without hoof and horn. I am Sa Israk Thadwell. My Paxeltech name is Dwell. I sell crystals from my world. They make Paxeltech faster, stronger, more powerful. They help it defeat its enemies. And the prices are quite fair. Of course, Paxeltech. You must return soon. What aid can Dwell provide? Of course, Paxeltech. Yes, that is always the question. I am Pan, from the world of Yesha, where the Eternal Empress reigns, the Doe and Ravager run free, and the balance breathes life to the jungle. Or so it used to be. It is Paxeltech. Yesha is kin mother to us all. Yet she suffers. Long and long have the immortals oppressed the common Pan, wielding their power as if it were something they had earned or deserved. The Pan have rebelled against this tyranny, and for a time it looks as if we could win. Then the pestilence came. What Paxeltech call the root. When I last saw her, Yesha languished under the pestilence. The Ravager prowls, and the Doe is lost. The rebellion continues, but my people ache for relief. Paxeltech, foreign to the Pan, meaningless, perhaps on Paxeltech world, but it is at home on Dwell's tongue. Not Paxeltech name, perhaps, but it is my name whilst I live among Paxeltech tongues. Ah, the Paxeltech fort, the founder. On its last visit to Yesha, it said it was possible. I do not understand the complexities myself, but now I am here. Ah, Ford came to Yesha many times, aiding the rebels against the tyranny of immortals. His desire to protect was clear even then, as was his craft for violence, which he freely shared.
Dwell did not learn Paxeltech Ford's violence, but shared in aiding the rebels with the same crystals I offer here. Both aided rebellion, so both shared imprisonment. Oh, I languished for years, a cost I had never hoped to pay. But another Paxeltech, the one they say wanders the worlds, came to free the Ford. And the Ford freed Dwell, and many others. Gems, refined from a special crystal found only on Yesha. The Ahane, priests of the Pan, forbid the crystal's use among commoners. But the Gull are craftier than Ahane know. Long and long have the Gull used the crystals for weapons, or even cruder things, like soups. But it takes an artisan like Dwell to bring out their full potential. Does it hope to steal Dwell's chain of supply? No. Dwell's success does not come from handing out his secrets. Ah, yes. Farewell. Dwell is here to find. Su stepniec. I see you, traveler. You're the one Ford's been waiting for, though he doesn't know he's been waiting. He thinks he needs help. It's her who needs it. You know, and you don't. Sorry, I shouldn't say. Things get messier when I tell them. I'm Wallace. Did I say that yet? Probably. The site, you know? Sorry, I probably said that already too. You have a path to walk. You choose the first step here, but your path can change if you want it to. Ja nisam ništa. Ja imam gunslingere ovdje.
Sve jedno. Nebitno je, kažem ti, mešaš poslije 2 klase, tako da. I mislim, ti dok igraš igru uključavaš klase. Samo izaberi šta ti si. Mislim da je to zapravo bilo u preorderu ili nešto. Da dobiješ Gunslinger. Odmah ospočemo. Da, sve možeš skušati. Uzmi Huntera i onda dodaj kuću poslije. Neće da zamerka. Hvala. Yep. That makes a lot of sense now. You're right, of course. Your path is waiting. Tell Travis and McCabe I sent you. They have what you need. They're the next step on your journey. I'll see you again, traveler. Well, ain't you a right mutter? Traipsing in here like you own the place. That boy what talks to the root? I don't trust Wally with a hot meal. But I also ain't dumb enough to cross him. I don't reckon he was any more specific. Travis gotta polish his stuff more. Can't shoot straight with this. Right. Well, the boy's crazy, but he ain't stupid. And I can see your gear is, lacking, to say the least. If he asks, you tell him I gave you this. No charge. Riggs is gonna talk my ear off if I don't send you over to him next, isn't he? Fine. Go see Riggs, then. Tell him he can do whatever the hell he wants. Maybe you just need to go see Riggs. He can probably help. I swear to God and my mother. Did Bo send you over here, or did you stumble your way over here yourself? Shit. You're serious, aren't you? Alright, so what the hell is this journey? Well, that explains it. Everything that old COOP touches becomes a whole thing. If Ford's involved, you're gonna need all the help you can get. Fine. Well, the only reason anyone bothers me is because I'm good with a hammer.
So either I can modify your weapons, or we can find a more creative use for it. Bilo 960, Tell you what, I heard you picked up something strange on your little jaunt earlier. Maybe I could do something with it. 1900 neki. Uzeo sam ja taj killing shot. That ought to help with whatever journey he saw you on. Just tell Wally to be more specific next time, yeah? So we're done here, right? Or do I need the hammer again? Što interaktuješ sa itemima. Let me save you some time so you don't keep nattering on. We used to live in that building over there. Then a stranger came. We called them the Wanderer. You might have noticed everyone gets a handle here. Anyway, they show up and stop the route. Now, we live in these buildings here. That clear enough for you? And me? I keep it real simple. Less to worry about that way. Look, it's not personal. I just don't like being distracted. I get into a zone, you know? Pisses me off when people come by and interrupt my me time. But I'll tell you what. You're clearly not the average stray that shows up here. So I'll make you a deal. You find anything interesting out there, bring it back to me and I'll see if I can use it to mod your weapons. Okay? And if you tell anyone I was nice to you, I will cut you. Oh, friend. Glad to see you're all right. What can I do for you? Join game. Rigs, and no worries. There was a time when helping each other survive was all we had left. Around here, we don't forget those days if we can help it. Your friend's gonna be all right, by the way. I've seen weaker pull out of worse. What were you doing out there? You don't mind me asking. Čekam s ovim da mi uletiš. What'd you hear exactly? Kada dođe vrijeme. Ah, Founder Ford's tales travel far and wide, don't they? Fair warning, you can't believe half of them. But half of impossible is still a sight, eh? I don't suppose he was more particular about why. Ha, yeah. That sounds like Travis. Right. Well, I've got a pretty focused skill set. I reckon I know what he means. Come to me if you ever need to upgrade your equipment. Da, pa će Sonny da nas pozove. Take care, my friend. Deset ti sad, sorry. Ja priču s Fordom. Dole ispred Forda. Pa ideš escape i trades.
ga. Da imaš trade point, imaš kartice i samo klikneš na karticu. Gdje ste ušli? Dole tamo. Don't worry, Mr. Guardian. I'll protect you. You look ready to face anything. What do you say? Ready to see what's down there with me? Then let's not waste any more time. This way. Still smells like home. Here, take this. Just crank the handle to make it work. This used to be a research facility, cutting edge. We did things down here nobody dreamed of. Not before nor since. Yet, for all our manpower, we didn't know what the stones really were. Until it was too late. The stones? The world stones. Giant red crystals that let us see into other worlds. Even travel to them. So, what? We just hide the stones away and hope the Soviets hadn't found their own? No. We had to know everything there was to know about it. It was a matter of national security. Of pride. So, yeah. We opened the door and walked through. But something was waiting on the other side. It didn't happen right away. Yes. The inhabitants of the worlds we traveled to couldn't follow us. We thought we were safe. But yeah, the route found a way. After that, well... We all know what happened after that. Locked, huh? Well, this is my house. Come on. I gave Ellen a few things to hang on to, in case of emergency. She must have hidden it around here some... Come on, Ellie, where'd you hide it? That red thing. We call it a dragon heart. Don't ask why. Take it with you. You might need it. Hey, take a look at that matchbook you found. I got a hunch. Hey, take a look at that matchbook you found. I got a hunch.
Kad se pričao si sam sa sobom? Ja sam pričao sam sa sobom. Da. A, to volim najviše. To volim najviše. Dobro, znači šta da uključiš kad zapravo krenemo Let's get igrati. this door unlocked. Can't stand around all day. Buried in concrete. The world's stone. Yes. Or part of it anyway. Every shard's as useful as the whole. Ma jes. We shut it down after Harsgard Kad je ugašeno da neće Like I ništa. told Ellen at the time. Yes. Da. Yes. Pa vidjela sam stoji sve vreme podcast, uopšte nema da piše nešto drugo. Of course not. Never mind. Podcast, yes. Let's see if Zašto onda that kad igraš To je bilo Fortnite? pre nego da imam ovaj. Od kad sam ovo uzeo, više se dešava. Jer on gleda kao main je kada ugašam, ne? Kada ga ugasim, to je kao da si ga samo stavio na slip, a ne da ne radim. A svi ostali ne stanu i onda on prebaci na sledeći koji vidi i to ti je problem. So many years. So many journeys. I wonder if the Andrew Ford who first touched this crystal, did he ever come back? Go back. Tell Bo to bury this place. Not just lock it away, but get some explosives and bury it in a tomb of concrete. More dangerous than useful, traveler. Koco šta reći. Remember that. Šta? Koco, pričaš sam, to volim najviše. Ford! Ford! Pričaš sam sa sobom, to Da, volim najviše. to volim najviše. Bastard did it. He actually woke it up. Clementine? Hey. Did he tell you how to use it? Beži bre, pomarand. Zemlju pomarand. The core has been compromised. The utility is required. Gdje si stigao se? Do kamen. Hoće da ga uhvati kamen. Don't let go! I'm slipping! Don't let it take me! Će da ga usisakam. Clementine! Pomarandro. Shit! Oh, shit! Mandarino. No, don't do it. Don't you do it. This is so stupid. This is stupid. I to je to, krećemo valjda. Sad sam ovdje. Svi smo tu valjda. Sad stavi, odnosno stavi, bože, stisni escape. Ovo što nismo na istom mjestu, no... Zato što Stisni escape. Da me slušaš. Jesam. System. Game session, System. friends only. Game session stoji offline, znači treba stavim friends only. I ide na friends i dodaj. Friends. Mislim, invite. Da, evo. Invite sent. I gdje je invite? Invite sent. I gdje Shift F3. Shift F3. F3 da uđeš u onaj. Evo zove. Ja ne Overlay. znam, ništa se ne daš. Trebalo bi u Epiku overlay da ti se pojavi. I ti si koco kliknuo, a? Aha. To znači mogu izaći malo. Samo je meni tražio da enablujem firewall. Ej, ti meni isto.
Gde smo ovo? Ja nisam bila tu. Pa to ti kažem, gledam kod tebe ne izgleda isto kao kod mene, što znači da viš drugačije Nije, svaki put. svaki put kad kreneš igru drugačije. Ovo je onaj svet od onih koza. Kao iz prošlog dana. Aha. Znači kreće se iz taj svet. Ne kreće se, već se svaki put iz različita. To je zanimljivo, vidiš. Samo gde sad treba da idemo malo. Pa, to niko ne zna. Za ovo desno nam treba ključ. Se dobro sjećam. Jeste. Tiš priđeš ovdje. A to li posle možeš se kao vratiš tu i onda kao otključaš da vidiš. Dobro, da. Nek oni onamo napred. I've never seen anything like this before. Ovo je neki... kao boss pemal nije. Ali sjećaš se kad čuješ ovaj zvuk da se pojavi ovaj special. Jači jedan. Ušto mi se koči nešto. Pa nešto učitala nekako non stop putu. Bagu. Iz njih bi trebalo da ispadaju ono šardovi, sjećaš. Iz ovog ništa nije ispao, ne znam da li je to dobro. Ali gledaj kako, sad smo na raskrsnici. Gdje ćete da idemo, na koju stranu? I koji brate slobodno. Ajmo ja ne znam, nisam bio ovdje nikad. Bliže smo bili do ovaj ulaz. Kapiram da ćemo morati sve da pređemo. Op, ovdje ima nešto. I čuje se neko da hoda ovdje. Iznad tebe. The sun, the moon, light, death, gold. Da ima da se pročita nešto. Da, ima kao nešto the sun, death, the moon, the dough, life, the ravager. And ide the beginning. The sun and moon describe the skies, the firmament beyond. Ovo je neki... The calamity... Ovo osjećam da će neko mora da se i produvi knjigu i da nešto čita dok neko nešto radi. Može biti. Pa da, ali kako onda igraš solo? Nije moguće to. Pa slikaš telefon. Ma mislim da je neka pričica bez veze. Možda samo ovo. I ovdje ima isto neka knjiga. Spiced plums. Ovo je nešto... neki recept. Ovdje imamo scraps i relic dust. Gore. Aha, ti si zapravo tu. I šta, sad sam ja uzela i ti ne možeš? Ne, svi su dobili i ja sam vidio da sam dobio. Jeste, svi dobili, da. Very nice. A jeste, ja išao, tako se zvaš. I ovdje ima knjigica. Ti si gladan? The Gnorber, ne nego mi izjeda stomak kafa koji uvijek. Ma da. Pa ja sam gladan, ja bih rekao gladan sam, nemam 5 godina. Imaš kad igraš igrice. I da se nećkam nešto. Znači ima i tu knjižica. Dobro, da pitam, ako budem igrao sam. Znači, svuda ima po neka knjižica. Tu imaš recept neki za šljive, za šta je već. Gdje je recept? Tamo. Spiced plums. Začinjeni plums, ne znam šta već. Mislim da su šljive plums. Šlipci. Neka biblioteka. Ajmo, kad iščitate to, ajmo ovamo na ovoj drugu stranu. Čekaj, ovo mi se otkačilo ovdje. Da ga stisnem. Nemoj sad da ga stiskaš.
bušenje sve, bre. Ovo su neki tumbovi, nešto. Evo pimo ovdje. Ajde. Što ne mogu da ga... Bože, ubij me li. Ili očito ne može. Kao da ništa nisam, kao da mu ništa nisam uradio. A ja ga udarim. Pa zašto je brut neki, pa ne osjeća ništa. Samo malo, mnogo mi je glasno kad je u pitanju borba. Beše može se lome ove stvari, beše ispadaju scraps. Mogu. Koje stvari? Po ovej... Šta je melee weapon? Odnosno šta je mi melee weapon? Meni je kao mačeta neka. Pa ovo što držim u rukama, šta je ovo, neki ogroman... Neki great sword. Pazi meni što je zanimljivo. Imam mace, ali Ti imaš flail. Nice. Nice, dobro. Dobro. Mogu lakše da razbijam sve. Da. Pa više lomiš ove zebanci, može se desiti da spadne scrap. Da, moram da lomim celu mapu. Tako je bilo prvi dan. Ideš i lomiš ove zebanci. Ovdje više ne može da se preskoči ili... Da, nema ništa, stoji na mapu kao da je tu kraj. Ajmo si nazad. Je li dobro što se healamo nakon fajta, jer bilo bi teško da se ne healamo. Ne, ja sam ti healao. A, jel? Da. Bilo bi teško, znam. Bilo bi teško. Bilo bi teško. Ej, ovo mi se sviđa kako je odrađeno, sve da nisi bio stoji ti crveno na mapu, vidiš? Da. Dobro fora. Kao foru neki. I 3D, ne znam da spremiti. Da, jeste, ima nivoj kao. Da možeš mnogo lakše se orijentiš. Odlično. Evo da ima neka vaza. Samo vi to vonite. Ma neću, kreće rut, levo. A, mnogo znače scrap. Aha, ovdje je ruta. Ne može da se prođe, samo da vidimo što ima tamo. Ovdje je ogroman gate. A što više rekao, pokazuje... Može. Ja, brate, koji su Falloutu sam uspio. Pa svi kod osmišljamo. Ja sam našla neke šarpe pa sam napravila armu. Come. We have been waiting. Opa. That's far enough. Come. That's far enough. Paxotek. It stands before the eternal empress, mistress of the red court, favored of the Thane. Yet it is nothing. Hopeless, feckless, interloper. Easy now. And where it stands, it dies. Well, maybe we can talk about this? Kill them all. It seems it shall live, for now. But tell us, Paxotek, what woes does it bring this time? Ako imate neke posebne stvari da kažem, vi kažite, brate. Mislim, ako još da odgovorim na što drugačije. A, što neće ništa. Mislim... Ne, to Sonja bira, mi gledamo se. Ali ni on ne može da izabere. Da možeš da izabereš? Može sigurno. Ne mogu. Ne mogu. A, ne, moram ja, zato što sam ja aktivirao. Sjećate se ko aktivirao. A, da, jest. Her Majesty is unsurprised by its solipsism. From the Krell to Ford to the Destroyer, Paxotek ever served the wants of the self. There is no name more cursed in these royal halls.
When the pestilence came, Ford succored the schismatics. Treachery turned to ruin. Ruin to desperation. Her Majesty would see Ford bleed. Would see all Paxotech put to the blade. But the Paxotech prowess is fearful. Ford the Destroyer and others were staggering. Undeniable. So, šta smo im uradili prošli put? Paxotech strength can serve to liberate. Pa, što beš uradili, ne mogu se setim. Ja Ste pasmo sve živo tamo nešto imaš. Ja se sećaš one bube na mostu? Onaj leptir. Da, to je bio Guardian ovog sveta. I jao, mi smo te pali Guardiana. I onda je Root infektovao svet. Beše zajeban tej Guardian. Her permanence has spent many lifetimes communing with the thing. The holy tree grants euthanasia, but also clarity. The Paxotech needs salvation, power to overcome the only true enemy. Do not demur, for it has not the guile to see beyond her eternity. All dance to the same world song. Different notes, different parts, same tune. The Paxotech seeks knowledge of its Clementine. This knowledge is neither gift nor reward, and yet arrives as both. To acquire her eternity's grace, it must prove itself loyal. For her Majesty will not suffer another transgressor. Šta hoćeš ti da kažem? Ma što hoćeš, slobodno ti ljudi. Da ako ovo uzem, pobit ćemo se s njim. It deserves death, yet spits at the alternative. Her infinitude is too gracious. Yet let it decide. Her permanence savors either outcome. She desires only to bring the Nunyutav back to the pen, to draw her people back from the abyss created by the sundering. But the abomination bedevils her will. A horror, wretched in her sight. Let the Paxotech face this dark spirit. Be not her bane, but her blade. Then the Paxotech shall have its reward. Ask then, but do not test her eternity's grace. Does it need a reason to obey eternity? Inače, mi ne vidimo choices. I onda je malo zbunjujući. Pa šta kod se izabere, ja ne vidim. A, ne vidi se što klikne. Stoji sve ispisano, ali ne vidi se što klikne. Naprimjer, kad ideš s miša, onako ništa se ne uokviri što si teo da klikneš u šta god. And now, in the Guardian's rotting remains, root and ruin have entwined into a horror and a mockery of divinity. Just so. What will happen if I slay this abomination? Peace and greatness, Paxotech. Peace and greatness. Tav will once again return to the eternal court, bringing immortality to the deserved. And this one will put her hoof through the black heart of the root. The end of the root is a blessing to all. Her eternity aches to sing them into oblivion.
What happened to this place you When spoke the of asunder? dark spirit wormed its decay into our god, the husk of the blessed Thane grew malign. The eternal ziggurat was torn asunder. Our world now hangs by its tendrils, and our future by a strand of hope thinner still. Its That's terrible, I'm sorry. sympathy is poor That's terrible. recompense for what its I'm sorry. kind have caused man. How are you communicating with her permanence? I don't hear anything. Koji could sooner Kuri, kuri. comprehend the desires of the sun than the Paxeltech could grasp the powers of her ali ne žuri, be. clones. Try me, I am a pretty It clever speaks person. above its station. We do not explain ourselves to Paxeltech. If it asks again, her answer shall be written in steel. Dobro, baba, sve okej, brat. Sve I understand, okej, never brat. mind. Okay, I think I get the shape Path of to things. desire is neither easy nor safe. Go forth, blade. Cut away the rot that plagues this world. Prove there is one Paxeltech that is more useful living than dead. Znači, će da nas pušte. Šta radimo? Treba da ubijemo Abomination. Ja mislim da je to onaj Vuk, brate, što ga Root preuzeo. Ali moraš da ideš s onaj prvi sad da bi mogli da... Hoćete da idem onaj gde god čisto da vidimo šta se dešava, šta ima ili ovdje ne može ništa. No slobodno gde god ideš, nego idi uvijek prvi da... Ako triggeruješ nešto, razumiješ, da možda klikneš. Ma nema veze, to nije bitno. Možete i vi da se zjebavate. Glupo sve ja da radim. Da, samo kad klikćete pričate šta ste kliknuli jer se ništa ne vidi. To. A! Te še Da. propadneš, aj. Jel to ovdje? Sad ja ne znam, ti si bila ovdje i nisi mogla da prođeš, reći. Ma mogla sam da prođem, nego nisam htjela. Ajmo da vidimo što ima ovdje. Ja sam mislio da je ovo bilo zatvoreno. Da kao posle će idemo negdje ili što. Da, ovdje je vjerovatno okršaj. Eno ga boss gore. Da. Boss. Ne mora znači da je boss, nego transition. Nego što secka malo igrica kad krene borba. Meni je ono na početku samo kad smo se sponovali kod Sony. Ma tu nešto ko učitava i onda, mislim, brzo se sredi, nego ima, vidi se tačno da renderuje stvari. Da nešto učita. Nemo rest, najviše jedan sam. Da. Resting. Šta bi? Znaš da možda trebališ ono. Mislim, mi ne. Ovo je return to word, a ovdje treba da budemo, on ti stoji uzvičnik, znači to je ne, treba. Ne, samo ideš escape pa da se vratiš. Znači, kažeš ti gdje treba da ideš kad si na ovo. Nama je znači main mission kao da nađemo Klementinu, ali sad će ko zna šta još da bude. Usput. Ja samo znam da, brate, moj ovaj machine gun troši municiju. Našla sam iron. To je za craft. Znaš me što me zanima, zašto stoji na ovaj gate, ovaj zeleno, to li samo tako označava gate? Kao zelenu kockiš. Misliš žuto? A, mi je na mapi? Da. Ovdje ima zeleno je da možeš da prođeš. Samo nemoj zaboraviti da morate skupljati municiju za mene. Da, sad sam baš otišao da uzmem. Brate, a?
došli 7 milijuna. Da, ako ne uzimamo amuniciju, možda bude zajedno. Što radite, to i ja. Šta? Plašim se. Čega? Što razbijate sve. Što razbijamo? Da. Pa moram. Ovdje ima nečeg plavog, ne znam šta je. Mislim da je to kombo, ovaj. Za trade point. Da. Jesmo svi dobili trade? Da, svi. Da, svi dobijemo, sve. Pazi, jedemo. Da, special neki. Opa. Opa. Ja, mora pazim zagreva, mislim. Još. Nisam izvolio. Ne mogu da pucam beskonačno. Napravim pauze. Aha. Stanite sve oko mene ako... Ja sam bio daleko, tako da ništa mi nije bilo. Hoćemo da uzmemo trade. Da. Uđe Spirit, to mi je ovaj... mod generation. Mogu da healim. Health, endurance, stamina. Ja mislim da ova čuda eksplodiraju. Ne mora paziti na to, ali ispadne iz njih scraps, ali daju ovaj rot. Ajmo tu. Sad smo u The Withering Field. Aha, isti đavo. Tu gmižu, brate, po... Šta radi? Ono što hoće ovaj... Jelo. To je negdje pored. Negdje vidim toga. Level up. To je najjača stvar. I can't carry any more Što of više that. nema municiju za pušku, brate. Imaš na trojku ovaj ammo box. To dobiješ. Nema. Nemaš ammo box? Nema. Onda sam ja dobio to zato što trošim mnogo municije. Jevi ga, mora paziti. A šta je s tim? Da dobijemo svi. Ne znam što oni pucao nešto, što Pa ne znam što je ovaj rekao da vidim što će se desi ako ga ispucao. To eksplodira? Očigledno nemaš dovoljno damage sa pištoljicom da aktiviraš. Moraš par puta, da. Gdje ćemo gore, ovamo, kako izgleda mapa. Ajmo gore. Ajde. Nego nekako mi je useless melee attacks. Promašim sve. Pa izgleda da kada šaniš tu udaraš, znaš, nije ono samo mašaš i to je to. Ne znam, ne sviđa mi se iskreno. Ja na primjer sam primetio, evo ti gledaj, ako ne šanim ovdje, on to udari. Ako ne šanim ovdje, on to udari. Znači gdje ti stoji tačkica, tu ću udari. Dobili smo neki mod, je li tako? Relic Fragment. Skuplje šardove pa možeš valje da napraviš onaj neki veći kod ono lika u Wordu. Kod one koze u Wordu. Ne znamo pucati. Što bi?
Pa nam daje item, ako se dobro sjećam, da, Blood Moon Essence. Šta pucamo? Pa ovo je što letelo. Ovo je ljubičasta čuda što leti. To je ovaj Blood Moon Essence, ne mogu sjećam zašto nam treba, ali kraftuje se nešto od toga. Šta smo dobili? Ajde. Pa. Gdje on? Ne, neću, pazi, leći sam. Jo, to onaj budala. Zašto li u rezistu? Naravno, to ne me tiska, sad mi malo izoliti. Možda. Stani ti ovdje kod mene, pucam u pod. Evo idem. Ja ne mogu da prođem ovdje. Evo. Pa što ja ne mogu da kupim? Gledaj, Hjan... Nemaš možda mjesto još u... Kako nemam mjesto? Pa imaš maksimum kao... Evo, ja sam uzeo... Maksimum čega? 12 metka imam. Ne, pištolj, to je pištoljski. Piše handgun, ajmo. A što nemam... Gdje je municija za ovo što... Pa ja sam tek sad nekako našao municiju od ovih mrtvi, znači ja nisam imao za snajper municiju malo. S pištoljem sam se... Mora da pazite. Mislim, municija se vraća kad pipnemo, ne čekam. Ali... do checkpointa ispada iz njih. Ajde, čisto da otkrijemo ovaj... da nas ne buni. Ubi Jelena. Pa zato što on kad se zatrči, brate, serate. Da, nešto nije u radu s njim. Infektovan. Checkpoint. Da. A viš ima i ovamo nazad da se ide. Imaš svuda vrtitić. Hoćete nazad idemo? A gdje nazad? Gdje god doćiš. Ovamo nazad ima da se ide. Ako nismo bili negdje, okej. Nismo. Prvo da tamo gdje smo bili. Eno ga, tamo. Čekaj, ovdje smo prošli, šta se dešava? Da, ali ovamo ima da se ide kao. Čim pipneš checkpoint, on ti resete vreme. Gdje idem? Gledaj, zgazi me, bre. Materijalno. Uplašen, beži, vidiš. Evo, den, kao da smo bili. Možeš se uzme, ne? Iron.
Rušimo sam se. Rušimo kući ljudima. Ovo pa poznamo. Get ready! Kako sam izvalio, rekao da je... Dobro. Da je nešto neprirodno. Ovamo ima nešto. Ili neće neki zrn. Odnosno, konzumom. Ovoga mi dobro izgleda, brate. Ovo. It's very scary. Very, very scary. Die, dear. Ovamo šta je? Ha! Juna! Ne, da. Gdje li? Aha. Levo. Nice. Ovamo kao ima nešto da se zavidje. Ali ovamo s oni imamo nešto da uzemo, ja ne znam što ideš tamo. Ovdje ima neki kao krug. Bre. Ljuvač. Evo da pucam s onim upucavac. Ovo, brate, ne znaš gdje da ideš. Pa ajde se vratimo, mislim da uzmemo ono zeleno tamo. Tu dole verovatno... Pre mape, evo što. Ajmo, onda ću uzmemo te za... Samo kako? Ima ga dosta. S desne strane mislim može da se dođe. Ima ovdje ovih. Čuje se. Čekaj, šta je ovo? Checkpoint? A ne, ovdje smo bili, ovdje... Jesmo mi ovo otvorili? Jesmo ga, valjda. Znači, ne pipamo, to nije save, nego reset. Reset, da, i resetujete jedinicu više. Šta je ovo? Poara pellet. Jeste dobili? Da. Ovo su neki ingredients. Govna od neke ptice. Prostišu. Ali što pokazuje da ovdje možda se popneš negdje gore. Ovdje može. Eto. Tu sam se ja peo malo preduzem ovo. Gde? Šta? Ovdje ima nečega. A, neki orao, šta je ovo? To je ogrom, friendly je, ja mislim. To je koara. Ne znam da li je friendly. Hello. It's me. Ima nešto iza nje, ima nešto iza nje, da. Kao neki item da ima, znaš? Da li može nekako da je sklonimo s hranu? Da je ubijemo, a? Ne, da je sklonimo s hranu, pošto piše da je friendly, zeleno je. Možda ima nešto što može se uraditi da je sklonimo. Pa friendly je dok je ne napada. Uje. Pazi, ja sam pokupio dole ovaj koara pellet. Vjerojatno možemo da craftamo nešto, pa evo da stavimo negdje vidiš to na ovo. šta može s tim... Kaže, consume to restore 10 max health instant. Inspect, 10 klik. Ali možeš da staviš na use, u stvari, to će da bude consume.
Pa pojedeš kad ti vrati health. Kapiram da nešto moramo da nađemo. Pa verovatno ako je Čuva item, samo ne znam kakav je taj Mislim item. da čuva onaj trait. Ili neki prsti, što plava je onako ljubčisto. Mislim, glupo je bilo da treba da se ubije, samo dođeš i ubiješ i to je to. Pa Nije sigurno. Pa ali ne verujem da je samo dođeš i ubiješ i verovatno je teško da ubiješ. Ma da, nego mislio sam priča da bude tako kao ti dođeš ubiješ i to je to. Sad da li idemo ovdje ili levo? Ali svuda može se prođi čovječ. Da, evo i ovi što lete u vazduh. Bladmo. Ispucaj je pomoć. Evo su ovim drugi. Dobro. Level up. Ponovo se negdje dačiš. Nice. A šta sam dobio? New perk? Dead. Opa. Dead die. Nisam htio da kucam. Dobio si prvi pasiv. Klasi. Straight. Prks. Grants 2,5% increased wall damage i meni taj prvi. Nice. Ovdje imamo chest. Ima. Chest. Chest. I neki relik. Armor i zep. To se stavlja u oružje. Uđe se oružje, tako. A što nismo bili na ovoj strani? Čije moramo da... Odustali smo od ove strane. Nismo mi ništa odustali. Ovdje dole je kraj. Evo su žuto vrata tamo. Se prolazi. Tako da znamo šta je. Kapiram da i onda samo kraj napravili. Ali možda i nije. Ima prolaz, vratimo se chain ovamo, vratimo se ovdje u krug. E, ovo leti nešto. To puci. Ono da je blood... Jebote. Ja ne mogu da ga pucam jer mi je... A te? Pa gore skroz. Oni se pojave pa nešto. Ništa, ajmo nazad. Možemo odavde čak da prođemo tamo, vjerojatno se napravi krug. Ne znam vidio. Šta ovdje? Ili nazad skroz? Pravo samo. Dođi Sonja, sačekaj. Šta radiš? Ja sam snajper, treba da idem iza. U close combat nešto ne se snalazim. Evo ih ovi, pucajte ih. A. Uf, nema više misli.
Stvarno kliknem poručno dok mi izgledamo ovaj dragi kako. Nešto smo aktivirali. Baus. Deceitful augur. Dobro iznosi. Opa. Eto da je vraćaš. Pazi s onim pored tebe se skloni. Šta? Si živ? Oni eksplodiraju, ne razumijem. Da, charger ti skoče na to. Ali ja više nemam municije. Znači samo ne vidim te desio da se čuje. Diži me samo za tebe. Ovo njima pravi damage. Kad eksplodiraju ovi. Tako da možda nije loše da se... Ja mogu da pravim damage ovako da pogodim. A, brate, rasipa me ovaj lik, brate. Ja ne znam što se zalepio za mene na glavu. Ja sam mrtva. I ja isto. Znači, rasipa me čovjek, brate, ja pokušavam da se tepam s ovim ovamo. On jedno me ne promašio. Ja sam ostala bez municije, tako da nije bilo baš sjajno. Moramo opet ovo... A ne razumijem šta ovi eksplodiraju. Ja sam se našla između njih jer sam melee. To je fora što ne treba da budemo između njih, nego kako oni idu i kako se onaj sponuje, ubiješ ga, eksplodira, pravi damage na svi. Ti protivnici koji eksplodiraju prave damage i na njihovu isto. Dosta na municija odmah. I've got enough of that. Sad, da li nas beše napao? Da. Da, ali ne mora da znači neće sad. Možda je samo bio one time shot. Našao sam neki prsten. Da, svi smo. Kako sad kao svi možemo da koristimo prsten? Da. Damage 7%. This is all damage. Nice. Pojavio se dečko usro na sjetiš. Da. Mene su brzo ubili. Eksplodirali moje 3-4 njih u facu. I ja htio da pucam u Alex ili killujem, ali iza leđa me zapao ne ide. I davno. Dobro, vi ne pomošuju kad pljunu. Znači non stop mora da skačeš kad pljunu. Ne, nešto se pojavilo jako. Još jedan. Reloadujem. Izrokaše me 2 bossa dojde. Stanite kod mene ako mi prvi kill. Dve strane su bile zakovane mene. A trojice se pojavljamo se. Odjedno. Not enough room. Incoming! Keep it up! Ali što imaju rezist, to mi je najjače. To je neimalo. Znaš šta?
Pa u prvi deo kad ga pogodiš, da piše resist nekad. Aha. Dobro, tebi šta ti imaš, fire... Imaš onaj hit kao fire municiju, pazi već. Mislim, pazi, u 95% slučajeva kad ih pogodim odvalim ih, ali mi je čudno kad mi piše resist. Mislim, onaj, to je veliki damage da bi ga ti rezistovao. Nemam pojma. Kažem ti, možda ti od elementa rezistuju vatru. Ima li tu i nešto? Bio malo skrepić. Skrečpić. Ima iron. Sada da račva po dalje, ovamo se vraćamo nazad. A iza nas se ide dalje. Ovdje se vraćamo nazad. Da ja idem sad. Da pazi, dobro smo mi pročešljali ovo. Koliko vidim kad udaljim map. Sad moguće da je desno, ovamo idemo dalje za neki dungeon. Ono, side dungeon, to jest. Mada možda se desi i ono što smo naišli da je side dungeon, da je ovdje glavno put, to se ne zna nikad. Znači da smo kao bili. Dobro da se vraćamo. A, evo. Vidiš, kad mu pucaš u ovaj plate, vjerojatno rezistira. Ovo mi je posljednji emo box. Gdje nismo bili? Mislim da smo pročešljali sve. Da. Ali ovdje nismo bili. Da, to jeste. Nazad. Kad udaljim mapu, sve ovo napred smo pročešljali. Samo treba da idemo nazad sada. Pa sad je ili kraj mape ili je prolaz dalje za nešto. Looks like I'm full up. Ali se računalo 7 puta. A nismo odlučili šta ćemo s onom pticom, nema pojma. Onda moramo se vratiti. Iskreno, ne znam da šta bi mogli da uradimo. Ne bi da je ubijem. Ja, evo peva pesmu, brate. Nešto sreo i kad sam ja igrao. Čuo sam neka muzika. Da, peva pesmu. Sad ćeš još. Koji se ovaj, pazi, sad će izgotati.
Neki special se pojavio koji ne znam. Baš. Boga mi. Boga mi, brate, no što se to vidi. Ovi su nije frulaši, brate. Jeste, ovo je, do njega su sreo, da. Da. On je friendly goat. Da, vole da sviraju. Priče s njim, ja ću ga blik. Ajde sam. Gdje? Pa da ga gore sedi. Gdje stvarno nisam izvolio. Friend Paxultek, it returned. Familiar face. Familija. A što mi ne možemo da slušamo razgovor? And of course it has. Long ago the Paxultek and I spoke of songs. Što nije cutscene nego ono. Of course. It is not the same Paxultek. Forgive me. The horse. He does not have them. A new friend then. So what brings it to beleaguered Viesha? Dečko svira prvi. I have searched these woods for countless days, and seen neither Pan nor Paxultek. All save for the great Thane tree, for it has been corrupted by our once god, the one of many. I dare not tread therein. If there is hope, you will find it there. Travel through this temple, to the far woods, and on to the widow's court. The Thane can be found thus. But beware, friend Paxultek. The Thane is a dark place, bedeviled by the rot that now consumes our forest. Tread lightly. Of course, Paxultek. Quite so. Paxultek have graced this world for generations. The Elder, the one it calls forth. The Destroyer, to whom many faces fell. The Wanderer, who faced the Ravager and lived. Alas, songs are not sung of Paxultek, but I am blessed to have met many. Its kind bring this one joy and song. All life stems from the great tree. So say the songs. The Thane is the heart of the Ban. If there is any hope at all, it lies in that direction. I can do more than tell the Paxultek. There is a song. Of course, I cannot sing it. I am a flautist, after all, not a vocalist. The lyrics, too, are not the same in Paxultek tongue, but Yeisha cares for all her children, kind and wicked alike. To breathe one air, to swim the same stars, all are connected to all. When power calcifies, the blood moon will rise. Inaction serves the powerful. The moon brings forth death, the blood of the oppressed. Balance demands change, or something like that. I have tried to give it some measure of meter, but the wordplay is forever lost in its tongue. I rest only. These lands have not been safe since the one of many was taken from us. Yet none have bothered me here as of yet. The forest dies, Paxultek.
The balance has either failed or betrayed us. There is little hope now, except in song. Praise be the one of many. Mortal faces lie, but the one of many is incapable, veracious beyond question. So goes the song. The god of many faces has watched over every generation of the Pan, even before our people found Yesha. Even when our songs praised the tree over the god, yet our negligence brought a cost. And the one of many was killed by, forgive me, a most recusant Paksultek. Now the waning of our great tree has allowed corruption to come, infecting our once mighty guardian. I fear greatly for Yesha, friend Paksultek. But we must hold faith in the balance. Even now, yes, corruption swallows all things, and the balance is held in check. Or perhaps the balance turns against the Pan. The outcome is the same. It began slowly at first. A remote grove in the forest. Then the death of our god. Now, even the beasts, the gods, and nature itself succumb to the rot. Some blame Paksultek. But though Paksultek have come and gone, the rot both precedes and remains. If fault lies anywhere, I think it may lie with the Pan. Sve u tiganju. Ah, the eternal empress, Genus the perennial, mistress of the Thane, favored of the forgive me, Great Genus has so many titles, I can scarce remember them all. So many It was she who discovered the Tree of Life, and it is she who brings peace to the Pan for generation after generation. The Thane is our life, the Empress our root. Yet the tree wanes, and corruption devours Yesha's every corner. Her divine permanence has protected us for long and long, but is she as enduring as the songs say? Listen to me. I must trust the songs. Hope and faith are kin. One cannot have one without the other. The blessing of Yesha go with it. To je to. Viš, ovdje nam stoji kao quest. Da, kao da uđemo To ovdje. je ovo. Pa da, to je zbog ovog sad što nam je ono ispričao. The one of many. Hajde da vidimo. Šta je ovo? Kaj je ulaz, resti. Tamo odavde možemo poslije da se vratimo od onog čepati. Onda idemo dalje. Može nešto. Evo. What the hell do you think happened here? Sjećam se Rekao ovoga. kako duboka voda. Gle, nemoj ideti po vodi, nego sad će boss da se pojavi. Ne. Nego po ovim putanjama ovdje vidiš. Ostrčići ovdje. Da, gdje je plitko, da. Ja.
Mislim, neće sada se pojavljaju da obrnemo krug. Ajde, reload na easy mod. Šta? Da reloadujemo na easy mod. Ne reloadujemo na easy, ja. Poratko jednim panom. Pazi, machine gun. Jer i ovaj grenade launcher. Kako će mi se igrica? Grenade launcher. Ovo sam zaražen s njom. Onaj rot. Možeš da lečiš, mislim da imam item. Ma neka. Dobili smo jedan onaj, da, oil. Nešto. Jebote, reload mi traje vječnost. Ali ko će mi se kada imamo bossa? Kad ti krenuo do četvora, ne? Može ključano ovako. Pa s druge strane ćemo proći. Ništa. Nazad. Ooo, evo se razbi sve. Opa. Ko me puca od vas? Hvala si ispred mene. Ja sam bio sa strane. Leđe. Ovdje traži neki ključ. Opa. Vi vidite iza vrata da ima nekih spodova? To sam ja uključio, ne mogu da vidim gdje su. Ja nije, baš slabo. To je jedino što se ne deli. Ovdje ima nečeg plavog.
great. Da vidimo šta da turimo. Hajde stavim dio malo health. Da ne budemo malo samo... Kupite ovaj sprej žuti, mislim, izlako sprej. Ovo je žuto, čudo što imate dole. To povećava experience. Šta je to žuto? Ja ne vidim ništa. Ovaj je kao kap. Pa ovaj kao, kako se zovete? Čaša. Nije čaša, nego onaj... Bože, da ti stavim most. Termos. Ja nemam to. Udi u inventory, da li ga imaš? Ne. A nemate, to si možda ja dobio. Imamo ovaj kao oil skin balm. Ne, to je za ovaj rot. Nego ja imam ovaj neki... Ko je našao key i gdje ste našli key? Ovdje na kraju sam ga našao. Mislim da se vratim na ona vrata što nisam mogao otvoriti. Aha. Što da čeka neko iz... Me zanima kako se borim s bossom bez municije. Ako stavimo za ono... Za početak mače se resetuju svi ovi. Ne možemo sada. Možda ima još jedan ček pred bossom. Gdje su vrata? Pravo levo. Gdje ovaj viri kroz vrata. Upucu sam ga upucu. Premte se da gubijete. Pazite, ovo je radi na eksploziju, je to. Šta? Bre, 2 puta gađa, 3 puta gađa, pa neko, pa ja jedno mogu da izbegnem samo. Šta je ovo, otrov? Ili šta se desilo? Rot, da, rot. Gledaj što čeka iza vrata. Ambush. Doći on samo da mi se vrati ovaj... Udome. Znaš ti koliko sam ja ovo iz puta igrao iz početka kad sam igrao sam? Šta koliko? Koliko sam puta igrao iz početka kad sam igrao sam. A. Zato što mi skoče bukvalno njih 10-orica, vrate, me pucaju isto vremena. Čest. A! Mrtaj, don't worry. Evo nam heal. Zmijam se. Boss. Mislim onaj, ko se pojavio samo pa nestam.
Već. Ne, pobio sam ove ovamo što bi došli. Pazi, on baca ovo nešto sve. Pazi, već. Dobre. Zaboravljam stalno na ove... Evo ga. Padna, brat. Gde? Propadna ovamo gdje je ovo. Ajde, gdje su stepnici? Tu smo mi gore još samo, či meni sad naći municije i moram izvojiti divnu medu, to je vrlo teško. Ne. Ne, jedan braći ti kad to znači. Znam, ali pao sam zato što sam se slomio, brate, dole od merdevine i plus dok sam se penjao me nešto udaralo. Da, ja sad da popijem, da uzem dragi harti i pogodim me, brate, i padnu. Nemam municiju. Stisni keca. Šta? Keca. Šta? Ishilovala si se na keca. Ma nisam bre, imam trait. Pa da, ali imaš i da se hiluješ na kecu. Bravo. Da, ali već sam iskoristila to. Molim te da me ne zbunjuješ. Dizaj me ću umrem. Dobro. Već sam iskoristila to da se ishilam i nema više. Imaš 3. Evo ti. Pa treba mi vreme da se ishilam, Pa a onda znam. puca u najveći. Ali imaš Gdje je 3. koca? Koca što si Pao mrtav. sam je. Pa, iskrvarim se. Pa kako sad? Pa ništa, samo igrajte, na checkpointu se je vratio. I ne čujem te pored tolike buke, nemoj da mi govoriš jedno isto. Fuck you. Čekaj, imam nešto revivalist, šta je to? To ti je trait, umjesto da umreš, reviviš se. Ja imam taj trait kad sam blizu smrti mogu kao da izbegnem smrt. I to je to, jednom. Pa onda imaš cooldown, vjerojatno. Da. Jest neki. I šta ćemo sad? Ništa, idemo da ginemo. Pa ti je dalje. Pa nemamo municije, ništa nemamo. Ispašće iz ovih. Ajde Sony. Evo ti kako popadna kroz ono sranje, brate, tamo. Uprašao si me uplašeno. Šta, tamo gdje su merdevine, misliš? Da, gdje smo se popeli, merdevine, znači bukvalno sam pao odatle i izlomi se načisto i dok sam se penjao. Još mi nešto skida health. Ono što je izlazio. Sony? Šta? Vidiš ti kako ti heal? Ne, slobodno. Vidim, samo što sam nas ne koristio. Ja sam mrtva. Dobro što ja klikćem jedan i ništa se ne dešava, ja ne mogu se staviti. Begaj! Zaključeno uvijek. Dok sam te podigao, zaključeno. Mislim da treba se skloniš da mu odvučeš pažnju, pa onda... Ma pucaj bre! Jao... Aj sad healuj se tu. Ma gde? Viš da neće. Cats. Moraš da sačekaš, ima animacija. Šta ima? Ima animacija, ako treba nešto drugo da radi prekine. Pa paljte bre, ajde! Kakav je... Dva puta udara, to je fora. Ja sam si udara jednom i onda za to mi utepala. Šta, ja nemam više municije, jao, bravo. Šta radi tvoj COOP? Pa treba da budem blizu. Treba da im budem stvarno blizu da bih ovdje bilo šta uradila s tim COOP. A on... To je onaj neki talas nešto. Da.
I šta sad od početka? Da. Ne. Tako sam ja jedno, 5-6 puta. Gdje smo stavili trito? Ajmo. Samo da utišam igricu, mnogo, nekako tiho je kad pričaju, a kad pucaju previše glas. Pa povećaj voice, smanji ovo drugo. Pa voice je na 100%, ja master sam smanjila, ne znam šta radim Sound više. effect smanjiš i to je. Meni je master na 20 i muzika na 50. Neka muzika. Nije frkalo sound effects. Mnogo je, preterali su. Ne, krene neka muzika malo dosta. Će biti zajebano na kraju, jer ovaj boss krene da plavi valjda ova čuda. Pogledaš u stranu stiče. Koji boss? Pojavi se boss ovdje, izgleda kao Cthulhu. Ako se dobro sjeća, nešto krene da plavi ili nešto krene da channeluje, jedan ti mora bežiš da ti neko ti. Ako upadneš u vodu, gotovo. Don't stop now! Šta je to? Ko to radi? Pingujem jedan od ljudi. Liza i ovaj. Ugrenje lončelicu. Wow. Zaboravim na ovaj hit sam. Reloaduje 2 sata, razumiješ? Upalio ovih kuglu i nego ni vidiš. A, ja ovo mogu da izbacim, da prođete preko toga. Dobro, Sony me zajeba sad. No room for that. Ali dobro je da znam da može po zemlji da bude. Punio ovaj dečko, bre. Iza nas? Inače, ja sam malo preiskoristila ovo protiv rota i sad ga nemam više, iako smo se reloadovali. To je consumable. Pa da li kao pre nego, zašto ga nema kad sam ga koristila, pa smo umrli, pa smo se reloadovali? Pa nema... Pa nismo se reloadovali, mi smo se samo sponovali. A ovo nije fair. Kako nije fair kad je rekao ti Souls-like igricu? Vidite vi da ima tamo isto nekih, evo sad će nas napadnuti. Da, sad ćemo. Sony, vrati se nas. Bio sam na ovu sad ću. I'm gonna die. Evo, ja klikćem jedan, ono ništa. Ima animaciju. Da, ali zašto pa traje to dugo? Bro, no more ammo for me. By the way, nemoj... Gdje si jedan? Da kilo noc. Ne, više municiju za machine gun, da znači. Fuck. Ne trebamo tamo da idemo još, nema tamo nešto više, tamo smo uzeli ključe. Šta bi? Ja ne razumijem, brate, rekli su na nosu da to djeva. Samo ti otpadne, brate. A šta, vamo nema ničega, šta? Tamo smo ključ uzeli, nema potrebe tamo da idemo.
Znači mi dalje imamo ključ. Ja mislim kao da je bio save game i onda reload i... Ne, sve je real time. Za respawnaš. Koco, hoćeš da se healaš? Pa healovat ću nas poslije, neću da trošimo, ne. Samo budite pored mene kad budem opalio ovaj kup. Kad budem umirao, a? Ti si pao na ove merdevine ovamo desno. Da, znači bukvalno sam se izlomio od ozgo, brate. Dok sam, mislim, izbjegavao onako kao skačem na stranu i ja odletao od ozgo dole. Da. Nešto sad će ovdje da se pojave. Koristite inače G slobodno ako hoćete da markirate nešto, gubite ovo, gubite ono. Šta je ovo? Ovaj ništa ne obre. Aj, ja sam pao. On je mnogo zajeban. Sjećam se, brate, da sam umirao njega mnogo. Ne mogu sjetiti kako se ubija, ali baš zajeban. Da, ovaj lik, brate, je ono... Sve nešto rezistuje. Ja sam pucala u vas, umjesto u njega. Brate, preskočio. Vidiš, samo efekti, samo special efekti, tipa batra i tako to bi bilo dobro. Pa čekaj bre čovječe da te udari, jao. Ja nešto njemu radim uopšte, ne? Ne, nikomu ne radi, jer ima neki special. Ja sam od 2 healtha skidam. Ja 15. Brate, ubij me, brate. Sve ću probati din. Se mogu njega osjećati. What the fuck? To su te merdevine smrti, brate, ono... Merdevine smrti. Pa bukvalno, znači, 1000 puta pad nas malo odgledali. Odvukla sam u pažnju od vas. Vraćamo se. Ali ne znam kako, ne trebamo da mu skinemo šta god da to ima i onda ga ubijemo. Ali ne znam kako. A pucajte ga! Ne, municiju moram priđati. Krene kamenija mi se sad. Znaš šta, kad izbaci ovaj kuglu ovu. Pucajte u kuglu, šta? Da, kad priđe moramo da on sjebe samog sebe. Znači upucaš kuglu kad on krene da je baca ili ga naučiš da... Te brat, smiri se brat. Evo ti heala da se on jezio. Ne, moje ću. Merdevine smrti. Gdje je tako bilo sve? Ne, on je izbacio iz sebe. Evo sad više. Uvali ga, odvali ga. Leđa, pazite. Nešto nazad. Ja ću se bijem s njim. Hoće da se bije s njim. Bio sam ih dosta. Ja nemam više municije. Pas, nisam mogao da se ishealujem sa ovo. Nemam municije, samo da se healujem, prvo da će dođe na tebe. Imaš ti na keca se healujem. Razbih se. Daj. Koliko mu treba, vrati, da se ne healujem, znači... Ja nemam više srca, tako da... Ja sam, tako je... Mrtav je. Dobre, živi smo nekako. Ovo je bilo intense.
A to je ti malo nas ukanali, što se kaže. Sa Ne mogu tvoji... se za maštingan, brate. Šta bre, challenge? Challenge, brate, silujem te, razumiješ, challenge. Sam igraja igricu, pa ajde, koji... Hoćemo se healamo ili nešto, ne? Što ti se uvijek imaš nešto da kažeš protiv challenge-a? Ma, nemam ništa da kažem, ja samo igram na hard ili nešto što sam već igrao, nešto preko. Šta će da se pojavi? On je ponovno. Sonja, ovo nije hard, ovo je normal. Ne znam, normal kao da igraš Dark Souls. Pa dobro. Možeš valjda da igraš nekad nešto normalno, ne da budeš psihopet. Ne čuvam moj mašingan za poslije. Nema ga više bossa, da. Onaj. Da ne priziva. A, special misliš? Ajde vidi, to je random sve. Kako se da skinu? Opet isti, da li me zebaš da opet isti lik, bro? Čekaj, nemoj da kucaš. Beži nazad ovdje, imamo više mjesta da pozadnje. Mene me juri iz nekog razloga, evo što. Ništa, samo kad izbaci onu kuglu, pucaš u nju. Gdje si izbacio, brate? Vrti ga u krupu, ja da... Stajat ću ovdje ako se pojave ovi, brate, vi probajte da gubi. O, gledaj gdje je čak kugla. Mora da budemo pored njega da bi gađao pored sebe. Da, gađao. Nas da gađa. Vidiš, beži. A pa ništa. Brate, što mi je dobro. Gledaj gdje je čak gađa. Da što juri meni. Neće moći se healujemo, ali ako vam treba heal, skočite tamo do kraja. Ja jebi ga otišao. Evo mene će da juri, ajde. Ajde, gađaj me. Jel' pogodilo? Mislim da ga zaključio. Nije, pomerio se. Pa dobro, ali mislim da je okej prošlo. Ono zapravo ne treba se tepaš, ja samo treba da trčiš oko njega. Leđa, pazite leđa. Ubijat ću ih ja. Probajte vi da... Mrtva sam. Čekaj, se vidajem ja. Ajde s vajim, diži, sorry, ja nemam dragon card. Juri on mene, brate. Thanks for that. Brate, ali me pukao. Ovo sve pa. Nisam stigla da dođem. Vidim koga će joj. Ja ne mogu da dignem kociju, digni ga ti. Mogu ja da ga dignem, to nema problem, nego... Juri, evo. Thanks for that. Ama ne mogu da ga navučem na ovo. Evo. Gle. Skloni se. Neka dođe tamo. Opet mi nije zakačilo. Še ja se vrtim oko njega. Sad samo stani tu, to je to. A gdje da stane tu kad... Evo ga. A nije ga zakačilo opet. Razumiješ? Treba on da stane na svoje. Što je bacio. Ali koca treba da bude pored to i onda... Evo ga. Prema da eksplodira. Ali gle, opet ništa. Ali treba mi da ga ispucam od tebe, brate.
Ali ja ne znam samo s koju municiju da ga ispucam. Da li on mora da stoji na tome da ga pucaš? Iskoristi kit onaj ako imaš. Šta? Se zakačili za mene. Što ćete podignuti samo da... Uuuu, Tebra, on i me... Znači, bukvalno udara Aleksandru, mene me odvali, bre. Onda da vidimo kako se ubije. Evo, vidiš, on je, brate, vidiš kao da ima neki katran po sebi. Ako ti imaš onaj hit, možeš da ga zapališ. I ja mislim da onda postane... Da, nego samo što ja još ne mogu da aktiviram toj strani. Nemaš municiju. Da, imaš 3 metka i to je to. Bacali ga to je. Da, mislim da nije to. Gotovo su. Nego šta je? Da mora da se zapali. Šta da se zapali? Pa ja ga nisam ubila paljenjem. Treba da pucaš u to što on baci. Pa treba se puca, pa ja kažem, ali ja ne znam s koju municiju mi će pucam u to je. Imam 6 metka, sad više nemam ni jedan. Sad smo ga, kad smo upucali, tad se to desilo. Izgleda mora baš da stoji. Ja mislim da nije bitno da stoji, treba samo da pucaš u to. Da, mislim, treba da bude pored njega. Ajde vidim, sad ću samo... Onda kocu da zalepi. Ne! Ne! Sad na mene juri. A šta bi? Bacio ga ovdje. Samo što ja ne mogu da izdržim ovaj, mislim, tepač. Nisi školovao do vremena. Da. Ma nemamo što oslovimo to. Ma ja imam. Stop, priđi mu! Aj sad gotovo. Eto. We good. Nego kako ćemo se healamo sad? Uz Božju pomoć. Jel imamo negdje checkpoint? Ili da se vraćamo? Koliko ruthless igrica, vrate, znači, nevjerovatno. Nemaš municiju, nemaš heal, nemaš... A vidiš li ti tamo ovog što se Ja mislim da ima checkpoint. Posle ovoga kad otvorim. Šta ima? Mislim da će biti checkpoint kad okrenete krug. Ja se nadam ovo stvarno. Idem ja do WC-a. Samo polako. Šta je ovo? A to si ti. Šta je to tu pored tebe? Ljubičast. Ovo izgleda neki za tebe. Karakter. Da, melee attack speed. Aha. I šta se kao nosim? A, nešto me puca. Iza isto imamo. I ti si samo. Kako sam sama? Samo si. A što si ti uradio? Maja sam 3 healtha i 0 municije. A ja da gi priđem i gi tepam ne mogu. A i ja sam. Mora da pazimo se kupimo municiju dovoljno, municija se ne šeruje. I onda ako neko ima, ne treba da se kupi. Ne znam da li koristim istu municiju, ja koristim crvenu municiju. Pa i ja. Ja mislim da nije bitno koja je municija.